Well, I think I am audible. Okay. Okay, well, যে জিনিসটা লাস্ট দিন বা লাস্ট ভিডিওতে বলছিলাম সেটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং. I wanna spend little more time on this topic where I have left. লাইক আমার কাছে একটা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন ছিল, ল্যাপ্লাসিয়ান প্লাস কে স্কোয়ার সাই আর ইজ ইকুয়াল টু ইউ আর সাই আর. এই ইকুয়েশনটা সলভ করতে গিয়ে আমি যে পদ্ধতিতে সলভ করে যাবো সেটা হচ্ছে আমি একটা গ্রিনস ফাংশনকে নিয়ে এসেছিলাম, হুইচ ইজ জি আর মাইনাস আর প্রাইম, such that when Laplacian plus k squared acts on that, it gives me an Dirac delta function. We found the form of this Dirac delta function, which is like minus 1 by 4 pi e to the power minus I k dot r minus r prime pi minus r prime. ঠিক আছে. And then we have said that the psi r or the wave function that can satisfy this equation is psi 0 r plus integration d cube r prime g r minus r prime u r prime psi r prime. সে জিনিসটা মানে আমার কাছে তো একটা পোটেনশিয়াল আছে which is localized in space somewhere, and let's say this is r prime r sorry this is o, let's say this is r prime, and here is my observing point r, make this direction n cap. আমার যে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর প্রাইমের ওপরে, মানে পোটেনশিয়াল যত দূর পর্যন্ত আছে আমি সেই রিজিয়নটার ওপরে ইন্টিগ্রেশনটা চালাচ্ছি. ঠিক আছে. Well, in that scenario, next we made that r is very very greater than r prime. So in denominator I can easily make this r minus r prime thing is equal to r. Well, ঠিক আছে. ক্লাস করলাম আর কি, মানে আগের দিন ক্লাস নিয়ে কাজ করছিলাম. সো এই জি কে মানে এই গ্রিনস ফাংশনটাকে যদি আমি এর ভেতরে বসিয়ে দিই, আমি যেটা পাই psi r is equal to psi 0 r plus minus 1 by 4 pi integration d cube r prime or minus I k prime r k prime dot r r prime psi r prime, and বাইরে লিখছি e to the power I k r আর ডটে রয়েছে পাই r. ঠিক আছে. ঠিক আছে. কে প্রাইমটাকে আমি বলছি যে দিস কে প্রাইম এটা হচ্ছে কি ইনসিডেন্ট পার্টিকেলের ডিরেকশন, আর কে প্রাইম অর দিস ইজ কে এস, দিস ইজ দ্য স্ক্যাটার ডিরেকশন, আর এদের ভিতরে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা. তাহলে আমার ফার্স্ট অর্ডার বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন করে আমি পেয়েছিলাম এফ কে থিটা. অ্যাকচুয়ালি আমার তো ইকুয়েশন ছিল, মানে টোটাল ওয়েভ ফাংশনের ইকুয়েশন ছিল সাই আর ইজ ইকুয়াল টু সাই 0 আর, অর মোর ফর্মালি আমি এটা লিখেছিলাম ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড প্লাস এফ ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর. অবভিয়াসলি দিস ইজ এফ কে থিটা পাই. তো এফ কে থিটা এই ইকুয়েশনটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি, ইট ইজ minus 1 by 4 pi
integration d cube r prime e to the power minus I k s dot r prime u r prime psi r prime, ঠিক আছে। ফার্স্ট অর্ডার বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশনে এই সাই আর প্রাইমকে আমি বলেছিলাম দিস ইজ জাস্ট দ্য ইনসিডেন্ট পার্টিকেল প্লেন ওয়েভ or e to the power I k r. This is incident k. This is minus 1 by 4 pi integration d cube r prime e to the power minus I k s minus k I r prime u r prime psi r prime, and this is equal to minus 1 by 4 pi integration d cube r prime e to the power minus I k dot r prime u r prime psi r prime, where k is equal to ks minus ki, ঠিক আছে। সো এফ কে থিটা, এটা ছিল আমার জিনিস, মানে স্ক্যাটারিং অ্যাম্পলিটিউড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন থেকে আমি এই জিনিসটা পেয়েছিলাম, মানে পোটেনশিয়ালে জাস্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে আমি ওই স্ক্যাটারিং অ্যাম্পলিটিউডটা পাই। এ মোর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি একটা প্রবলেম করতে চাই এখানে। সো লেটস টেক ওয়াই কে লিমে আছে এই প্রবলেমটা। ওয়েল, একটা জিনিস আমার বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে এই ইউ আরটা তো আমার মডিফাইড আর রিস্কেলড পোটেনশিয়াল, তাহলে আমাকে এর অরিজিনাল পোটেনশিয়ালে নিতে হবে। তো সেইটা করতে গেলে আমি যে এফ কে থিটা পাবো সেটা হচ্ছে মাইনাস 1/4 পাই 2m বাই এইচ কাট স্কোয়ার, বিকজ আমি ডিফাইন করেছিলাম ভি আর ইজ ইকুয়াল টু এইচ কাট স্কোয়ার বাই 2m ইউ আর, এরকমভাবে। সো ইউ আর ইজ ইকুয়াল টু 2m বাই এইচ কাট স্কোয়ার, নাও ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব r prime vr, and there is e to the power minus I k whatever r prime, this is vr prime. তো এই পোটেনশিয়ালটার জন্য আমাকে ক্রস সেকশন বার করতে দিয়েছে, জাস্ট ফেয়ার ইজ স্টাফ এফ কে থিটা ইজ ইকুয়াল টু আই নো দিস ইজ m বাই 2 পাই এইচ কাট স্কোয়ার। বন্ধু কী করে করলাম, 2 so m by 2 pi h cut square integration g delta cube r, this is my potential, e to the power minus I k dot r prime d cube r prime. Now this is only non-zero at r equal to 0, so what I am getting is minus mg by 2 pi h cut square. So my scattering amplitude is minus mg by 2 pi h cut square. Then differential cross section is defined as f k theta dot square. So it is equal to m square g square by 4
pi square h cut to the power 4. Okay, total cross section is equal to the integration of this whole thing, m square j square by 4 pi square h cut square into d omega. Now what is d omega? D omega is basically, if this is a constant quantity, now d omega is will get me 4. So actually total cross section sigma is equal to m square g square by pi square h to the power 4. So this is my answer. Another problem asked for convenience is calculate a nucleon is scattered elastically from a heavy nucleus. The effect of the nucleus as R is equal to minus V0 for R less than R and 0 for R greater than R. Then find sigma and d sigma, obviously d sigma d omega, and then sigma. So this is the question. Well, just fair easy stuff. This is, I have to firstly calculate that f of k theta, which is nothing but minus m by 2 pi h cut square integration t cube r prime e to the power minus I k r. Obviously there is dot product I k dot r. Then what? Then v0, let's make it v0 here and put it plus sign here. Okay, and obviously this is the whole thing, right? K dot r. K dot r is k r cos theta. D cube r cos d cube r, I can write it as r square sin theta d theta d phi. Again, this sin theta can be written as d of cos theta. So f of k theta is equal to mv0 by 2 pi h cut square integration d of cos theta e to the power minus I k r cos theta r square square কি আর cos theta তো phi so is equal to mv0 by 2 pi h cut square. If I do the integration over d phi, it will give me 2 pi.
Okay, and so d cos theta e to the power minus I k r cos theta r square dr. This 2 pi and this 2 pi vanishes. So mv0 by h cutter square by h cutter square. If I do this integration, what I will get? Theta equal to 0 to pi. I'll get to the power I k r cos theta. This is minus sign, I think. Pi k r I equal to 0 to pi. I'm getting some wrong, but I don't know where I'm getting this wrong. I k r cos theta. So it is basically e to the power I k r minus e to the power minus I k r by I, and let's say there is 2 and I am bringing it here 2 k. Obviously there is an integration of r square dr. So here is r square, here is r, this r vanishes r. So 2mv0 by h cutter square k integration, this is sine kr, r sine kr, r equal to 0 to r integration dr. Okay folks, to this I cannot proceed anymore. This is just an integration. Now you have calculated f of fk of theta. If you square it, you will get the differential cross section, and after getting differential cross section, if you just integrate over the whole solid angle or this angular part, you will get the total cross section, and that's the answer. Well, next what I am gonna do today is called Lippmann Schwinger formula. এই জিনিসটা ওই স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশনই বার করে, বাট ইন সাম ডিফারেন্ট ওয়ে, লাইক এর ম্যাথমেটিক্যাল ম্যানিপুলেশন একটুখানি আলাদা। আচ্ছা, ইন স্ক্যাটারিং আমার কি হচ্ছিল, আমার কাছে তো একটা পার্টিকেল ছিল, যে পার্টিকেলটা দেয়ার ইজ সাম লোকালাইজড পোটেনশিয়াল, এখানে ইনসিডেন্ট হলো, হওয়ার পরে এই পার্টিকেলটা স্ক্যাটার করছে বা ইনসিডেন্ট বিম স্ক্যাটার করছে, দিস ইজ স্ক্যাটারিং। আমি যে পার্টিকেলটাকে নিয়ে কাজ করছি, দিস ইজ নন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন হোয়েন দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেশন ইন অবভিয়াস, হোয়েন দিস ইজ ভ্যালিড অর হোয়েন দ্য রেজাল্ট গিভস মি অ্যাকিউরেট। বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ ভ্যালিড অনলি ফর দ্য উইক পোটেনশিয়াল, মানে আমার যে ইনসিডেন্ট পার্টিকেল
তার এনার্জি এতটাই বেশি সাচ দ্যাট এই এর পোটেনশিয়ালটাকে জাস্ট একটা স্মল কিঙ্ক হিসাবে ধরছে। এরকম যদি হয় তাহলে আমার বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ারলি অ্যাকিউরেট রেজাল্ট দেয়। বল নাও লিপম্যান সুইঙ্গার ফর্মুলা। আমার তো একটা ইনসিডেন্ট পার্টিকেল বিম আছে, এই নন রিলেটিভিস্টিক। তাহলে আমি তার হ্যামিল্টনিয়ান লিখতে পারি ইন ইন দ্য হোল স্পেস। তার হ্যামিল্টনিয়ানকে আমি যদি এরম করে লিখি পি স্কয়ার বাই 2m প্লাস ভি। এনি প্রবলেম? I don't think you have any problem. Potential and nature such that Vx or Vr it goes to 0 as r tends to infinite. মানে এটা তো obvious হতেই হবে। So this is the nature. তাহলে আমার এই যে হ্যামিল্টনিয়ানটা এর দুটো পার্ট, এই H0 is this thing which is the kinetic part or kinetic energy part, আর এটা হচ্ছে potential part। তাহলে পার্টিকেলটার একটা স্টেট আছে। পার্টিকেলটার স্টেট বলতে আমি একটা ওয়েভ ফাংশনকে ডিফাইন করছি which is psi k in a full Hamiltonian wave function and এর আইগেন ভ্যালুজ is h cut square k square by 2m psi k in, let's say that it is full Hamiltonian eigen function। একটা জিনিস ডিফাইন করছি সেটা হচ্ছে H0 মানে এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যামিল্টনিয়ান উইদাউট পোটেনশিয়াল, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ফ্রি। এর যে আইগেন ফাংশনস এটারও আইগেন ভ্যালুস সেম h cut square by 2m psi k in। মানে আমার ক্লেম হচ্ছে দ্য এনার্জি স্পেকট্রাম of Hamiltonian and free Hamiltonian ঠিক আছে। মানে এই ফাই কে মানে ফ্রি হ্যামিল্টনিয়ানের যে আইগেন functions they are such that phi k dash obviously they are in the momentum space delta q k minus k prime। well মানে আচ্ছা আমার যে স্টেট আছে না, আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে দুটো পিকচারের কথা জানি, একটা হচ্ছে স্ট্রোডিঙ্গার পিকচার, একটা হচ্ছে হাইজেনবার্গ পিকচার। এখন এই হাইজেনবার্গ পিকচার অনুযায়ী এই কে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, আর অ্যাকর্ডিং টু শ্রোডিঙ্গার পিকচার সাই কে আর টাইম ডিপেন্ডেন্ট। সো অ্যাট টেন্ডস টু মাইনাস ইনফাইনাইট দ্য সাই কে ইন ইজ ইকুয়াল টু ফাই কে। জাস্ট এটা একটা অবভিয়াস কথা, মানে টি টেন্স টু মানে যখন স্ক্যাটারিং হয়নি পোটেনশিয়াল থেকে বহু দূরে আছে তখন সাইকে তো অবভিয়াসলি ফাইকে হওয়াই উচিত না। আই ক্লেম জাস্ট দিস থিং। ওয়েল এই অবস্থায় যে সাই সাই ইন ইজ ইকুয়াল টু এইচ কারের স্কোয়ার কে স্কোয়ার বাই 2m psi k in, তাই তো? থিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ই কে। কে ইন এই দিকটাকে আমি লিখতে পারি না H0 প্লাস ভি psi k in is equal to that thing।
Well, one thing, ek is the wave number. Obviously key is just a function of that, that is why this is mod minus h0 ik in is equal to v psi k in means the incoming particle state, or this is the actually the incoming particle state, incident particle state, whatever. এটা কি লিখলাম, জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল ম্যানিপুলেশন করেছি আর কিচ্ছু না। It is kind of integral equation of this psi k in or the ওই স্ট্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনটাকেই আমি ঘুরিয়ে ফিরে এরকম করে লিখেছি, তাই তো? আমি এবার বলছি দিস হ্যাজ এ ফর্মাল সলিউশন। আমার ফর্মাল সলিউশন হচ্ছে জাস্ট ওই যে গ্রিনস ফাংশন ডিফাইন করেছিলাম না, মানে একটা আরবিটারি জিনিস থেকে দিস ইজ ইকুয়াল টু ফাই কে, মানে ওই ফ্রি হ্যামিল্টনিয়ানের আইগেন স্টেট প্লাস ভি সাই কে ইন পাই এ মাইনাস এইচ জিরো প্লাস আই এপসিলন। ওয়েল, হোয়াট ইজ আই এপসিলন, মানে কোথা থেকে কে আমদানি করলাম? মানে this is pre-Hamiltonian and ek is the eigenvalue of this thing k, wave number এর corresponding eigenvalue কে আমি এই জিনিসটা ডিফাইন করেছি। নাও ডিফাইন হতে পারে মানে ই কে ইজ ইকুয়াল টু এই জিরো হলে তো আমার এই ডিনোমিনেটরটা জিরো হতে পারে। আমি বলছি এই জিরোতে আমি জিরো করবো না, তাছাড়া একটা ছোট্ট হালকা মতো একটা আই এপসিলন যোগ করে দিচ্ছি, এই জায়গাটায় গিয়ে এই মালটা জিরো হবে। এপসিলন যেটা স্মল কিঙ্ক, মানে স্মল নাম্বার বলা যায়। বাট আমার ক্লেম হচ্ছে আমি যে সাইকে ইন এইটাকে এরকম করে লিখলাম, এ আমার এই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করবে কিভাবে? লেটস সি। আমি এই অপারেটরটাকে এর ওপরে চালাই, এই ফার্স্ট যখন ফাইকের ওপরে অ্যাক্ট করবে তখন আমাকে কি দেবে? তখন আমাকে দেবে কে মাইনাস এইট জিরো ফাইকে, এ তো একটা নাম্বার, সো দিস ইজ বেসিক্যালি ই কে ফাইকে মাইনাস, আচ্ছা এইচ জিরো ফাইকে আমি বলেছি এইচ জিরো আর এইচ এর এনার্জি স্পেকট্রামে একই, সো এটাও আমাকে ই কেই দেবে। কে ইজ দ্য মোমেন্টাম, তাহলে এর কারেসপন্ডিং মোমেন্টাম আমাকে ই কেই দেবে, হুইচ ইজ বেসিক্যালি জিরো। তার মানে এই বস্তুটা আমার ফাইকে অ্যানিহিলেট করে দিচ্ছে, প্লাস এইটা এবার এর ওপরে যখন অ্যাক্ট করবে এই ডিনোমিনেটর অ্যান্ড নিউমিনেটর জাস্ট ভ্যানিশেস, বিকজ আই এপসিলন ইজ ভেরি স্মল থিং, সো আমাকে ভি সাইকে ইনই ফেরত দিচ্ছে। তার মানে এই যে বস্তুটাকে আমি ধরেছি সাইকে ইন ইজ ইকুয়াল টু পাইকে প্লাস এই জিনিসটা, এই পারফেক্টলি এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে, ঠিক আছে? psi k in is equal to I k plus v psi k in
আই কে প্লাস ভি সাই কে ইন আই আচ্ছা, এবার এই বস্তুটাকে যখন আমি এইচ জিরোর স্পেকট্রামের ওপরে ইন্টিগ্রেট করব না, তখন আমি যে জিনিসটা পাই, দিস ইজ লিপম্যান সুইঙ্গার ইকুয়েশন। ওয়েল, গুড। আচ্ছা, ভি সাইকে এই জিনিসটাকে, মানে এটা তো কাইন্ড অফ ওয়েভ ফাংশন, এটা ইকুয়াল টু, আমি বলছি মানে আমি ক্লেম করছি, এরা হচ্ছে একটা নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট আর নর্মালাইজেশন ফ্যাক্টর, নর্মালাইজেশন ইনটু ইন্টিগ্রেশন, এটাকে কী করে লেখা যায়, ডি কিউ কিউ লেখা যায় কি, ডি কিউ কিউ ফাই কিউ আই কিউ ভি সাই কে ইন। ঠিক আছে, মানে নট কিউ অ্যাকচুয়ালি, কিউ লিখবো না, আমি এক্স লিখি, আই এক্স, এই এক্স, দ্যাট দ্য কোঅর্ডিনেট বেসিসে ওই ফ্রি হ্যামিল্টনিয়ানের আইগেন ফাংশন। আচ্ছা, কি করলাম, এনি ওয়েভ ফাংশনকে তো এইরকম আকারে লেখা যায়, এ মিউ ফাই মিউ, মানে বেসিস স্টেটের সুপার পজিশনে লেখা যায়। তাহলে হোয়ার এ মিউ ইজ ইকুয়াল টু আমার ফাই মিউ সাই, সো দেন সাই ইজ ইকুয়াল টু নাথিং বাট আমার ফাই মিউ অফ সাই। এই জিনিসটারই তো আমার ইন্টিগ্রাল অ্যানালগ, এই জিনিসটা আমি সেটাই করেছি আর কি, আর কিছু না। আর এই ভি সাইকে আমি এর মধ্যে পুট করে দিচ্ছি, অতএব সাইকে ইন ইজ ইকুয়াল টু আইকে প্লাস এইচ কাট কিউব ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব এক্স ফাই এক্স ফাই এক্স ভি সাইকে ইন বাই এ মাইনাস এইচ জিরো প্লাস আই এপসিলন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি লিখি, দিস ইজ ডি কিউব এক্স আই এক্স ভি সাইকে ইন অ্যান্ড এখানে ফাই এক্স বাই আমার ওই নিচে বড় আকারের জিনিসটা ইকে মাইনাস এইচ জিরো প্লাস আই এপসিলন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইবার আমি যে জিনিসটা করবো সেটা হচ্ছে ব্রা সাই লেটস সে আই এক্স
প্রাইম দিয়ে একে মাল্টিপ্লাই করব। প্রবলেম? আরে বল না, এনি প্রবলেম? তাহলে ফাই এক্স প্রাইম সাই কে ইন ইজ ইকুয়াল টু ফাই এক্স প্রাইম সাই ফাই ফাই কে ইজ নট ইন প্লাস এইচ কাট কিউব ইন্টিগ্রেশন ফাই এক্স প্রাইম ফাই এক্স কি একটা স্টেপ জাম্প করবো ভেবেছিলাম, ভি সাইকে ইন বাই কে মাইনাস এইচ জিরো প্লাস আই এপসিলন দ্যাট। ওকে, গুড। এই ফাই এক্সরা না মানে সাইকে ইনতো আমার টোটাল হ্যামিল্টনিয়ানের আইগেন ফাংশন, এদেরকে আমি চেষ্টা করেছি এই ফ্রি হ্যামিল্টনের আইগেন ফাংশন হিসাবে এক্সপ্রেস করতে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই ফাই এক্স আর দ্য বেসিস স্টেট ইন হুইচ আই হ্যাভ এক্সপ্যান্ডেড। তার মানে বলতে চাই দে আর লাইক দিস এক্স বা এক্স প্রাইম এদের মতো। তাহলে এখানে যদি সাই থাকে হুইচ ইজ নাথিং বাট ইজ ইকুয়াল টু সাই কে ইন এক্স প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু, আচ্ছা এইটাকে কি লেখা যায়? ইট ইজ লাইক এক্স প্রাইম অ্যান্ড কে। তো এটাকে লেখা যায় দিস ইজ টু পাই এইচ কাট থ্রি বাই টু প্লাস এইচ কাট কিউব, মানে একটা ই কিউব এক্স ছিল না, ডি কিউব এক্স। আচ্ছা, এই জিনিসটাও এই জিনিসটাও তো আমার ফাই এক্স বাই ভি সাইকে ইন, এটাকে লেখা যায় ভি এক্স সাই এক্স, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইকুয়াল টু ভি এক্স সাই এক্স ফাই এক্স প্রাইম ফাই এক্স বাই কে মাইনাস এইচ জিরো প্লাস আই এপসিলন। এনি প্রবলেম? ঠিক আছে। আচ্ছা সরি, এখানে একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে, দিস ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট এক্স এখানে থাকবে, ঠিক আছে? আমি এইটাকে লিখছি যে সাই কে ইন এক্স প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট এক্স প্রাইম বাই টু পাই এইচ কাট থ্রি বাই টু প্লাস এইচ কাট কিউব ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব এক্স জি এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স। আমার একটা নোটেশনাল প্রবলেম হয়েছে, প্রবলেম বলতে অন্যভাবে লিখতে চেয়েছিলাম বাট এরমভাবে লিখে ফেলেছি, যেহেতু আমি ফর্মালাইজেশন করে করছি সেই জন্য সাই এক্স পাই আর কিছু না, সরি
দিস থিং ইজ দ্যাট, মানে ওই ওপরের ইকুয়েশনটাকে আমি এরম ভাবে লিখেছি, ইকুয়েশনটাকে আমি এরম ভাবে লিখেছি। এখানে জি এক্স মাইনাস এক্স, এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স একটা নিউ ফাংশন। সো দেন ইফ আই জাস্ট কম্পেয়ার, তাহলে জি এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাই এক্স প্রাইম বাই এক্স বাই ই কে মাইনাস এইচ জিরো প্লাস আই এপসিলন। দেখ তো ভাই কোনো প্রবলেম আছে কিনা। এ ভাইয়া কোনো প্রবলেম কি আছে? নেই তো? ঠিক আছে তো? আচ্ছা, আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব পি 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 ইকুয়াল টু 1, জানি না জানি না এইটাকে কি বলে, টোটাল কন্ডিশন না। এর এই কন্ডিশনটা আমি যদি এখানে নিয়ে আসি এবং বলি যে আমার জি এক্স মাই প্রাইম মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন ডিপি আই এক্স প্রাইম পি let's say make this ek minus h0 plus I epsilon p phi x, any problem তোমার নেই তো? what is this thing then? again আমি একে ফুরিয়ার স্পেসে লিখতে পারি, অ্যাকচুয়ালি দেয়া তো বেসিস স্টেট। সো ইন টার্মস এরা যে জিনিসটা আমাকে দেয় সেটা হচ্ছে একটা নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট। আমি যেহেতু আগে থেকে ডিফাইন করেছিলাম এইচ কি, ওই জিনিসটা আমার লাগবে, মানে ওই আগের কেসটাতে যেহেতু নিয়েছিলাম। অ্যান্ড বাই ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব পি বাই 2 পাই এইচ কাট কিউব, অ্যান্ড এইটা আর এইটাকে যদি ফুরিয়ার স্পেসে আমি নিই না, এই আমাকে দেবে ই টু দি পাওয়ার আই পি ডট এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স পাই ই কে মাইনাস, রুখ যাও, যেহেতু আমি পি মোমেন্টাম ইউজ করেছি অ্যান্ড পি মোমেন্টাম হচ্ছে এই ফ্রি হ্যামিল্টনিয়ানের মোমেন্টাম, এটাকে আমি লিখতে পারি দিস ইজ পি স্কোয়ার বাই 2m প্লাস আই এপসিলন। এখান থেকে এই জিনিসটাও পিক করলো। ব্রাদার সে দিস ইজ এইচ কাট স্কোয়ার পি স্কোয়ার, মানে পি কে আমি বলছি যে দিস ইজ ওয়েভ নাম্বার, অ্যান্ড একে পি না বলে একেও বলছি যে দিস ইজ ওয়েভ নাম্বার। ঠিক আছে, then is equal to h কাটের কিউব ডি কিউব পি আবার আই পি ডট এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স। Let's take this x prime minus x equal to r.
this is IPR by, again, this h কাটার কিউব and h কাট vanishes, so 2 pi তার কিউব is 1, and ek, what is ek? Ek is basically h কাটার square k square by 2m minus h কাটার square p square by 2m plus I epsilon, ঠিক আছে? So equal to 1 by 8 pi cube integration d cube p, আমি এই 2m by h কাটার স্কোয়ারকে উপরে নিয়ে চলে এলাম বাই, এবার দেখ একটা নতুন জিনিস করব, কে স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস আই এপসিলন, আর এখানে ই টু দি পাওয়ার আই পি ডট আর আছে। স্যার এখান থেকে যখন কমন নিলেন এই এপসিলনের কিছু হলো না কেন? Okay, well, a epsilon is a very small number which actually, now in that formalism you can see that it's making a pole, and the work of epsilon is to displace it from the real line. So if I take this common, there will be this quantity will be multiplied here, which doesn't have any effect rather than scaling. So I am not making this whole expression, or rather I am saying that this is my new epsilon after taking common. I have redefined this epsilon as like that. Okay, well then, my gk x prime minus x is equal to अब तेरा क्या होगा रे कालिया, इस इंटीग्रेशन को तो करना है। কি আর করবো, ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে। ডি কিউব পি ছিল, ডি কিউব পি মানে পি স্কোয়ার t cos theta as like that dp and d phi, ঠিক আছে, pi k square minus p square plus I epsilon, আর এখানে 2m by h কার স্কোয়ার কমন আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। well equal to if I integration করলে আমাকে জাস্ট প্লেন যে জিনিসটা দেবে সেটা ইজ 2 pi by 8 pi cube 2m by h কাটার স্কোয়ার integration. Okay, when I'll do this d cos theta term, I shall get integration here p square thing and IPR minus e to the power IPR by that dot in dot, no dot dot not dot, IPR by IPR into multiplied by the denominator k square minus p square plus I epsilon. Okay, let's put 2 and here put 2.
not 2. Basically, if I take one thing, this is now the 2 integration actually. So pi square, no, I am just tracking because m by 2 pi square each cutted square integration, there is p and one is p, 2 pi square, what is r, here is r, but I have taken common, so this is IPR minus to the power minus IPR by k square minus p square plus I epsilon, and here is p. P is equal to 0 to infinite. If I multiply it 4, then I can write it as equal to minus m by 4 pi square each cutted square previous 2 by r. This integration is now minus infinity to infinite, previous p to the power IPR by, this is p k square minus p square plus I epsilon, and minus p power minus IPR by k square minus p square plus I epsilon. Well, now I have to do this two integration. Obviously there is full bracket. Let's make one assumption that this k square minus p square plus I epsilon thing, I can write it as k plus p plus I epsilon into k minus p minus I epsilon. Why this is so? Because in writing I am just firstly omitted this I epsilon terms. So k square minus p square is basically k plus p into k minus p, as because epsilon is a very small term, so that I can write that, and then I have just put it added and subtracted here, and finally I'm gonna make it 0. So by that way I can make that thing possible. So it is equal to minus m by 4 pi square each cutted square. Now if I calculate that, what I will get? I will get, this is done by contour integration method. So if I just do one thing, do just one integration from that, say so then minus infinity to infinite p to the power IPR by a square minus p square plus I epsilon, or k square k square k square k square k square k plus p plus I epsilon, k minus p minus I epsilon. So the residues are on
there is a mistake. It is writing them as like that. I I wish to do one thing. I want to take minus plus. This is again minus, and this is minus plus. This is minus. So then this will have p square minus k square minus I epsilon in denominator, and this would be p square minus k square minus I epsilon. This is plus. Now if I perform this integration, it is p e to the power I p r by p plus k plus I epsilon and p minus k minus I epsilon. So the poles are at p equal to k plus I epsilon, which is here, and p equal to minus k minus I epsilon, which is here, and the real line integration is like that. So the only contribution from the pole of this will be in that equation. So ultimately if I calculate this residue here, which is k plus I epsilon by 2k plus I epsilon to the power, well, এই জায়গাটা আমি আটকে গেলাম। equal to limit, actually this is p tends to k plus I epsilon, uh, p minus k plus I epsilon into p e to the power I p r by ওই ডিনোমিনেটর পার্টটা। আচ্ছা, এই টোটাল থিংসটা বার করার পর, মানে টোটাল দুটো ইন্টিগ্রেশন পারফর্ম করার পর যে রেজাল্টটা আসে সেটা হচ্ছে সামথিং লাইক equal to minus 2m by h কাটের স্কোয়ার 1 by 4 pi dash minus x e to the power I k x dash minus x. ওটা কোথায় হচ্ছে? আর ম্যান সুইঙ্গারে আসার আগে আমি যে গ্রিনস ফাংশনটা এখানে পেয়েছিলাম, এখানে গ্রিনস ফাংশনটা কি ছিল? This is the my now the Green's function g x prime minus x is equal to, well, আমার যে পোটেনশিয়াল যে এই লিপম্যান ফর্মালিজম করতে গিয়ে আমি নিয়ে কাজ করছি, তো
এখানে যে ভি এক্স আছে না, এই ভি এক্স তো আমার এমন যে এ ইনফাইনিটিতে ভ্যানিশ হয়ে যায়। ভি এক্স ইকুয়াল টু জিরো অ্যাট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি। তাহলে আমার একটা সাইও এমন দরকার। এরকম একটা সাই খুঁজতে গিয়ে তাহলে দেখা গেল দিস ইজ সাই কে ইজ 1/2 পাই এইচ কাট 3/2 into e to the power I k dot x plus f of k prime e to the power I k r by r. এটা হচ্ছে আমার জাস্ট দিস ইজ কাস্টমারি থিং। যদি তাই হয় মানে এইরকম 2/h কার্ড ইজ দ্য নর্মালাইজেশন ফ্যাক্টর। যদি তাই হয় এবার এই গ্রিনস ফাংশনটাকে আমি আমার যে প্রিভিয়াস চেনা ইকুয়েশন সেখানে আমি বসাবো, এই ইকুয়েশনটাই বসাবো। এবার এখানে বসানোর পর আমি যে এখানে আমি বসালাম তো, যেহেতু এখানে 2/h কার্ড আছে সেই জন্য আমি ওই বাইরের 2/h কার্ড মালটাকে নিয়ে আসছি। নেক্সট বসানোর পর আমি যে এফ কে এক্স, সরি এখানে এটাকে থিটা ফাই বলাই ভালো, ইজ ইকুয়াল টু যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে m/2 পাই এইচ কাট স্কোয়ার বা 2/h কাট স্কোয়ার। এগেন দিস এক্স মাইনাস এক্স প্রাইমকে আমি আর ধরেছি অ্যান্ড এটাকেও আমি আর বলছি। তাহলে আলটিমেটলি এখানে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে 2 পাই কিউব এক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে। এটাকে এইখানটা আমি একটুখানি মেসড আপ হয়ে গেছি আর এইখানটা মেস আপ হয়ে গেছি, মানে ফাইনাল মোমেন্টে এসে এখানটা আমার হচ্ছে না। আই ক্যান এখানে এবার ওই দ্য পোটেনশিয়াল যে ভি এক্স ছিল আর এখানে সাই কে ইন এক্স ছিল, এই জিনিসটা দিস ইজ মাই ফাই এক্স। মানে এখান থেকে এই লিপম্যান সুইঙ্গার ফর্মালিজমেও আমি একটা ওই স্ক্যাটারিং অ্যাম্পলিটিউড পেয়েছি হুইচ ইজ জাস্ট মিমিকিং দ্য প্রিভিয়াসলি ডান থিং। তাই ও ওকে, for today this is the thing.
এবার অবভিয়াসলি দ্য বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ দিস, অ্যাকচুয়ালি এখানটা না IKNX হবে মেবি। যদি দেখি তাহলে আমি এটাকে কমেন্ট করে লিখে দেবো, বা ইন নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে এটা সম্ভব হলে করবো। মানে দ্য ফর্মালিজম অর দ্য প্রসেস ইজ 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 দ্যাট ওয়ে, মানে এরমভাবেই প্রসেসটা যাবে। জাস্ট এই ফাইনাল মোমেন্টে এই জায়গাটা আমার একটা ক্যালকুলেশন মিস্টেকের জন্য ভেতরে কোথাও হয়েছে, তার জন্য আমি ফাইনাল অ্যান্সারটা লিখতে পারলাম না। অ্যান্ড সো দিস ইজ দ্য হোল থিং অর লিপম্যান সুইঙ্গার ফর্মালিজম। থ্যাংক ইউ।